Thank you very much, Mr. President. Yes, Ms. Bensouda. The Chamber afforded Mr. Thomas Lubanga a fair trial. He chose his own lawyers to represent him. It is the second time I... Carry on, Ms. Bensouda. Mr. President, the prosecution presents its first case on crimes committed against the weakest, our children. One of them, Mr. President, who's an artist, expressed the idea that children need mothers, not commanders. He said, I carry the banner of trauma. War child, child without a mama. Thank you very much, Ms. Bensouda. Ms. Sampson? Why did the UPC FPLC want to use children as soldiers? Well, it was because they could exploit their youth. Witness 294, for example, was sent to arrest people who could give the commander girls so that the commander could sleep with them. All of these ways in which Witness 294 was used, we submit, is used to participate actively in hostilities. Ms. Sampson, you are saying that if an individual is sent out to select young women for commanders to sleep with, that falls on participating actively in hostilities. Your Honor, the prosecution's position is this. Your Honor, if you permit. In a moment, Mr. Ocampo, I'm just asking some questions of Ms. Sampson. She represents my office. Now, Ms. Sampson, I asked you to focus on the point simply because you use the words, all of these ways constitutes participating in hostilities. Yes. Is that right? Samson. Say yes. Yes. That's correct, Your Honor. I'm sorry, Your Honor. I'd like to answer this previous question properly because I think your question was very important. Mr. Ocampo, no. When a commander orders to abduct girls, use them as sexual slaves or rape them, this order is using the children in hostility. That's very clear. I'm not sure if it's the same as a submission given by Ms. Sampson, but nonetheless, your position is clear. Yes, because I'm the prosecutor. The chamber should take my word as the position of the office. Thank you. Well, I'm going to ignore that last remark. Yeah, Thank you very much indeed, Ms. Sampson. Mr. Sachdeep. Thank you very much, Mr. President. Thomas Lubanga, along with other top UPC FPLC officials, devised a criminal plan to further the war effort by recruiting young people into the UPC FPLC. The evidence on this point is so irrefutable that the defense do not try to deny this. Il y a à peine quelques jours, la défense apprenait que le témoin du procureur 297 avait bénéficié de l'intervention du président Kabila. Le danger du faux témoignage est un danger qui menace toutes les juridictions du monde. Le danger de l'instrumentalisation du bureau du procureur par les puissances étatiques. Mais comment cette preuve falsifiée a-t-elle pu se retrouver devant la Cour pénale internationale? La réponse est simple. Parce que le procureur n'a pas fait ses enquêtes, sans en apporter des exemples précis. Il a tenté de le faire, il a échoué. Nous demandons à la Chambre d'en tirer toutes les conséquences. Je vous remercie. Quite remarkable accuracy in relation to timing, H. but the evidence in the case closed some time ago, but I was nervous in reference to witness 297 because
is it something that you refer to as having happened a few days ago, and the evidence closed more than a few days ago? Tout à fait, Monsieur le Président, et je reconnais que j'ai pensé un peu rapidement. Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse et je le retire. Glad I've been right for once, Mentionary. Mr. Lubanga, we understand that you wish to make a short, unsworn statement. Now is the opportunity for you to do so. Je voudrais juste exprimer le sentiment que je ressens au terme de ce procès. Tout au long de la procédure, devant cette auguste cour, il m'a été impossible de me reconnaître dans les faits criminels injustement médités et dans les intentions qui m'ont été prêtées. Je n'ai jamais eu le sentiment de manquer à ces valeurs. Je vous remercie. Sophia, come on. Man, you were very well. You were very good. Thank you very much. Actually, it was great. It was great. Thank you. The shortcut was great. Angelina, these guys are the chat police. Hello, Andrew. Nice to meet you. Hi, Angelina. Hi, very nice to meet you. We met in Live Aid. Oh, yes. Cornwall, Yes. I was talking to you, then the journalists came, they were falling around, running after you. It was a good experience. Nice to meet you. Good one. It was nice meeting you. You had a great career ahead of you. Follow your father's footsteps. Okay, yeah. Ladies and gentlemen, I love you all. Carry on the good fight. Ben a été superbe. Il écrit tellement bien. Il m'a dit, Louise, c'est le couronnement de ma carrière. C'est génial. C'était comment, vu de l'extérieur? J'étais assise à côté de ces jeunes qui ont vécu tout ça. Tout paraissait vraiment limpide. De temps en temps, je regardais l'accusé avec son air suffisant. L'essentiel, c'est que la justice soit rendue, que le procès soit équitable et qu'il soit reconnu coupable. Le verdict aura une portée énorme. Mais la victoire en soi ne suffit pas. Il faut que ces garçons prennent conscience du fait qu'ils ont été manipulés dans le but d'aller tuer Glenn Dubh. C'était de la manipulation. Je pense que nous allons gagner. Même si les preuves que nous avons, ce sont surtout ces images vidéo. Il faut des aveux publics. Des aveux publics, exactement, Fatou. Le pauvre. Bravo tout le monde. Les dés sont jetés. Demain, c'est quoi? Le Kenya. Kenya, acteur. Je vous raconte. You have a very nice accent for hip-hop. Justice for me, for my friends, for you, for your girlfriend, for your wife, and for the whole world. Come on, for your enemy. Important. Justice for your enemy. Yes. Yeah, because we don't kill the enemy. We just we put in jail. Different. Les défenseurs de Lubanga, c'est qui ces gens-là? Des Français. Des peigneurs. Ils sont bons. Mais en fait, ils n'ont aucun argument. Ils n'ont que des problèmes. Ils sont mal. Pas seulement à cause de la vidéo, mais de tout le reste. La femme, elle a une énergie rare. Énergie négative. Oui. C'est bien. Elle va se battre. C'est son boulot. Elle y croit vraiment ou c'est simplement son boulot? C'est son boulot. Tu défendrais Lubanga? Non, je défendrai pas les types comme ça. Mais je pourrais. Il n'y a rien de mal à ça. Le verdict sera prononcé quand? En octobre, je suppose. Ça leur prend seulement un mois. Ça leur prend le temps qu'il faut. Ciao. Ciao. There's growing international pressure for an investigation into exactly
exactly how Muammar Gaddafi died. The UN expressed concern over video footage showing Gaddafi taken alive before he was killed. The fugitive son of Libya's Muammar Gaddafi, well, he was captured over the weekend while trying to cross the border and get out of Libya. Libyan officials say they will ask for the death penalty for Saeed Gaddafi. What is this? So this is the office of the prosecutor? Good afternoon. This is Detective Canal. How can I help you, sir? Deputy Minister of Foreign Affairs of which country, sir? Of Libya. Okay. Just bear with me for 1 second. Hello. Libya is rejecting an international criminal court request to hand over Muammar Gaddafi's son, Saif al-Islam. Saif al-Islam is currently being held by a militia at a secret location. Libya's new authorities insist he should face justice on home soil. The human rights group Amnesty International says Gaddafi's son will not have a fair trial because the Libyan justice system might still be weak. Was there ever a possibility the ICC would have taken Saif al-Islam out of the country? I hope the Libyans can find a way to do it, okay? Are you going to meet Saif al-Gaddafi? I don't need to see Mr. Gaddafi. What you're saying is as long as there's a process of a trial, you're satisfied. I hope they do a fair trial. And they don't have to. No, they should do because they are international standards. It's not necessarily fair. What is fair? You have treated me. Because No, I'm telling you, I'm just trying okay, to... I will be very clear. They are human rights standards any judge in the world has to respect. It's not necessary role to define or monitor. That's it. Okay, thank you very much. Thank you very much. Pour interrompre la procédure entamée par la CPI, les autorités libyennes doivent nous informer de l'ouverture d'une information par la justice de leur pays. Nous continuons donc pour l'instant d'enquêter sur ces crimes. Nous avons actuellement des collaborateurs qui enquêtent en Libye et nous recueillons les éléments de preuve contre eux. Le règlement de la CPI précise bien que la priorité est donnée à la justice nationale. Les informations nécessaires devront être soumises aux juges de la CPI qui statueront. CNN, English. Yeah. We have a whole bunch of them, but we'll start with one at 12 o'clock, so we have an hour to minutes. Okay, Minister, thank you so much. No, it was okay. There is an appointment with the prosecutor at 5:30. Perfect. 5:30. En tant que procureur général, il travaille d'arrache-pied à rétablir l'état de droit dans le pays. Il faut que l'avocate de la défense soit libyen, non? La législation libyenne les oblige à nommer un avocat libyen. Elle prévoit les crimes contre l'humanité? Si l'instruction révèle qu'il a commis des crimes contre l'humanité, ils seront pris en compte dans l'accusation. Pour que la Libye reprenne l'affaire à la CPI, il faut que les poursuites concernent le même individu, en l'occurrence Saïf, les mêmes faits et les mêmes charges. Il dit qu'en 2 ou 3 mois, ils peuvent boucler le procès de Saïf. Je comprends. Monsieur le procureur général, merci. Thank you very much.